ਸ਼ਲੋਕ ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ, ਤਿਸ ਕੇ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਦਰੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕਉ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਸਿੱਖੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹੀਰੈ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਉ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡ ਭਾਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਉ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਉ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ, ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਧਰੈ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕਉ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹੀਰੈ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰਿ ਨਾਮ ਉਚਰੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਉ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡ ਭਾਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਉ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ, ਤਿਸ ਕੇ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਧਰੈ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕਉ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਸਿੱਖੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹੀਰੈ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰਿ ਨਾਮ ਉਚਰੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ, ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਧਰੈ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕਉ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਸਿੱਖੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹੀਰੈ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰਿ ਨਾਮ ਉਚਰੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਉ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੈ, ਨਾਨਕ
सतगुर सिखो जी नाल समारै। सतगुर सिख का हलत पलत सवारै, नानक सतगुर सिखो जी नाल समारै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वेलकम टू द चैनल. So we are continuing the part of Sukhmani Sahib, and today we are on the first stanza of the 18th Ashtapadi. So before the Ashtapadi there is a slok. Babaji says, Satpurukh jin janya Satgur tiska now. So Satgur is one who has recognized the true Akal Purukh, Satpurukh. All other Purukh individuals are not Sat. They are not here forever. Ek Omkar was all, Aad Sach Jug Aad Sach, Hai Bhi Sach, Nanak Hosi Bhi Sach. So the one who has got the realization of Satpurukh is Satguru. Tiske sang Sikh udare, Nanak Hari Gun Gao. And when a learner, a seeker gets the company of such Satguru, then he is uplifted from this world ocean. He is able to swim this world ocean, and Nanak Hari Gun Gao. And also then he sings the verses and the praises of Paramatma. Then in the Ashtapadi Baba says, Satguru Sikh ki kare pratipal. So for Satguru, a Sikh is his child. He nourishes the Sikh, his disciple. He is such a fatherly figure. Sevak Gur Sada Dayal, and he is always merciful towards his disciple. Never rude, never harsh, always merciful. Sikh ki Guru Durmat Malhire. So actually what Mati is also like Sumat, Mat and Durmat. And in the modern language, if we want to say, we can say this is a kind of software. But when these things come into in the form of thoughts, and then further when those thoughts gets transformed into actions, the results are of so many types. If the software is of Durmati, then the results will be very sad, very painful, very disastrous, and very self-harming. If correction is done at the end, at the output, then the result won't be that much effective. But if it is done at the software level, Durmati level, if Durmati is erased, then there is magnificent transformation, unspeakable transformation, because all those things are then never converted into such actions which are so painful, so disastrous. So from that point, that level, initial level, the correction is done, if we say in the modern language, from the software level. Sikhi Guru Durmat Malhire. So the bad mentality, bad software inside us is cleansed by the Guru. So Guru's Bachani Hari Naam Uchri. So when a Sikh listens to the Guru Bachan, the Bachan of Guru, he also becomes in tune with Prabhu Naam. And he imbibes the divinity from Satguru. Satguru Sikh ke bandhan kaate, Guru ka Sikh bikar te hate. Because of our ignorance, no, a Sikh, anybody, we normal human beings, are bound, are get binded in so many ways, because of illusion, because of greed, because of other things which we are not able to see, and in ignorance we are so tied and we remain in pain. But when the Gyan is there, when the true knowledge is there, then the greed and all other vices are cut. Bandhan, all those bondages are cut and the soul body becomes free. Sadguru Sikh ke bandhan kaate, Guru ka Sikh bikar te hate. So the actions are also like
Some things are car, we do actions as a human, we earn our livelihood, okay, then have families and live a life. But vikar are actions which actually have no meaning, or rather they are harmful, or even do the self harm, which carry no sense. So we in ignorance tend to be vikaris. Vikaris means doing such actions which make no sense, which are deformed in their nature, in their orientation. But when we are in the Sharan, in the sanctuary of our Guru, then we stop performing those and imagine the energy and the resources saved out of that, and how much richness we acquire in the material world along with the spiritual world. Sadguru Sikh naam dhan de Guru ka Sikh vadpagi hai. So this is naam dhan, when bikars are not done, when the correction is at the initial level of thinking level, mind level, and all such activities, wrong activities are avoided, and so many resources are conserved, energy is conserved. So in material terms also, it gets translated into material terms also, and definitely into the spiritual terms also. That is namdhan. Namdhan is all gyan, so which results in material wealth also, spiritual enrichment also. Sadguru Sikh ko naam dhan de. So that much naam dhan we obtain from Guru, which is Prabhu Naam Dhan, which is so enlightening, and because of which we never remain in darkness, we never do things which are self-harming or which are bikar. Gur ka Sikh vadpagi hai. So I always say, there is a perception that those people who have achieved this are very fortunate. Those who are in certain type of place in the society, influential place, etc., are very fortunate. Okay, celebrities are very fortunate, but that is not true. Most fortunate is vadpagi. Most fortunate is Gurkha Sikh vadpagi. He is the most fortunate person because he is saved from so much pain. Gurkha Sikh vadpagi. Satguru Sikh ka halat palat saware. So Satgur arranges, puts into order, into neatness, the world affairs and also the spiritual affairs of a Sikh. So worldly wise, spiritual wise, the Sikh is immensely benefited from the Sadguru. Nanak Sadguru Sikh ko ji naal smare. So Sadguru keeps the Sikh, the disciple, very close to his heart. Parents keep their children so close to the heart, no? They just lift the baby always and keep the baby close to the heart. So for a Sadguru, a disciple is so dear that Sadguru keeps the Sikhs so close to the heart. So this is the theme of the Shabad. May Vaheguru bless us, and we can continue with the part of Sukhmani in a similar way. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh.